everyone. Hope you are all fine. And please make sure that you have watched all the videos I have uploaded so far. And I'm happy to say that we are at the end of this unit, and this is your last topic in the Unit 2 Optics. Okay. So the last topic is telescope. So in the last video we have discussed about microscope. It is an instrument to see the very small, to see the tiny object. We are using microscope. And what is telescope? Okay, have you seen the recent lunar eclipse or solar eclipse? Have you seen it with your naked eyes? No, we cannot see. Okay, for that purposes we are using the telescope. Okay, so telescope is an instrument which is used to see the distant object. ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டை பார்க்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டோட நேம் தான் telescope. Okay, it was first invented by Johann Leffersey in 1608. He was the first man he invented the first telescope. Okay, first type of telescope was invented by John Leffersey. After that, so many Galileo invented, so many were invented, many types of telescope. He was the first man to discover the first telescope. Okay, so based on the construction or on their property, the optical construction வச்சு அது நம்ம ரெண்டு டைப்பா we are segregating, we are telling the telescope, we are differentiating the telescope as refracting telescope and reflecting telescope. Okay, refracting telescope means in that telescope we are using lenses. நம்ம பார்க்கிறதுக்காக, நம்ம கண்ணால அதை பார்க்கிறதுக்காக உள்ள நம்ம வச்சிருக்கிற அரேஞ்ச்மென்ட் என்னன்னா லென்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்போம். ஓகே, reflecting telescope we are using mirrors. We have arranged mirrors. Okay, so இது நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப கிளியரா இருக்கும். Okay, in modern days we are using this type of telescope only. Now we are using radio telescopes. Okay, so anyway that we are using mirrors only. Mirrors are used in this type of telescope. So based on construction they are classified as refracting and reflecting telescopes. Then based upon the things we are observing through the telescope are classified as astronomical telescope and terrestrial telescope. What is astronomical telescope? To see the astronomy. Okay, that means sun, star, galaxies. சரி, அதெல்லாம் பத்தி நம்ம வந்து அதெல்லாம் பார்க்கிறதுக்காக யூஸ் பண்றது வந்து astronomical telescope. இங்க இருந்து வானத்துல இருக்கிற எதையாவது நம்ம வந்து பார்க்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அதெல்லாமே வந்து astronomical telescope. Okay, the next type is terrestrial telescope. The objects which we are going to see in the on the surface of the earth. ரொம்ப தூரத்துல தான் இருக்கு, ஆனா எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்ல தான் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற டெலஸ்கோப் வந்து terrestrial telescope. Clear? Astronomical telescope means it is a telescope which is used to view the distant object in the galaxy. Okay, so hope you could understood. Astronomical na vaanathila irukkiradhu ellame நம்ம வந்து view பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற டெலஸ்கோப். terrestrial na earthோட surfaceல ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிறத view பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம். Okay, இந்த ரெண்டு telescopesலயுமே we can fix photo means cameras. Okay, it can take photographs, videos, everything it can take. So there are some advantage and disadvantage of using this telescope. What are the advantage? You know, right? ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிறதெல்லாம் நம்மளால ஈஸியா பார்க்க முடியும். Okay, that is one of the advantage. So cameras are there, right? So it can take photograph, videos, அதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்புறமா later யூஸ்க்கு பார்த்துக்கிறதுக்கு it will be useful. And also with the low intensity of light, lightோட intensity, brightness ரொம்ப கம்மியா இருந்தா கூட we can easily see the objects. அதாவது இந்த டெலஸ்கோப் வழியா நல்லா பார்க்க முடியும், intensity கம்மியா இருந்தா கூட. Okay, so these are some of the advantages. Disadvantage in the sense the maintenance is very costly. Okay, costly means often we have to maintain that. Maintenance is little bit complex. Then and it is not portable. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். Okay, so these two are the major difficulties or disadvantages of using this telescope. And so many advantages are there because of using this telescope. Hope you could understood about the telescope and their various types, and thank you for watching. So this is the reflecting telescope. So see how long is this? So it consists of an eyepiece. This is the eyepiece and this is the objective lens. Okay, the eye lens, இது objective lens. நம்ம கண்ணு பக்கத்தில், இதுதான் நம்ம கண் பக்கத்தில் இருக்கும். ஸோ இது ஐ லென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இது நம்ம எந்த ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுருப்போம். ஓகே, இதில் வந்து ரெண்டு லென்ஸ் நமக்கு இருக்கும். Okay, you can see it here. This is the objective lens and this is the eye lens. Okay, objective lens பார்த்தீங்கன்னா
இந்த அப்பர்ச்சர் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸோட அப்பர்ச்சர் வந்து பெருசாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் நம்மளால் அந்த இமேஜ், அதாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்டை கிளியராக பார்க்க முடியும். அதனால தான் இங்கே வந்து பெரிய அப்பர்ச்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அப்ஜெக்ட் பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு. ஐ லென்ஸ் திஸ் ஒன். ஸோ இங்கேருந்து வரக்கூடிய லைட் எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஒரு லென்ஸ் வச்சு நம்ம அதை வந்து இந்த மாதிரி டைவர்ஜ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, so here we are using a convex lens. Okay, convex lens, ரெண்டு lens வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். Clear? The next one is refracting telescope. This is the refracting telescope. Here also there are two parts, eyepiece and the objective piece. அந்த eyepiece பக்கத்தில் என்ன இருக்கும்னா mirror இருக்கும். ஓகே, இங்கே வந்து mirror இருக்கும். இந்த eyepiece பக்கத்தில் will be having mirror and one mirror inside it. இதுக்குள்ளாடி இன்னொரு mirror இருக்கும். ஸோ இது வந்து பெரிய mirror யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால நமக்கு வந்து ரொம்ப கிளியராக கிடைக்கும், ரொம்ப ஆக்குரேட்டாக நமக்கு வந்து அந்த ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை கூட ரொம்ப அந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதை விட இதில் வந்து ரொம்ப கிளியராக நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, இந்த நெக்ஸ்ட் இது எப்படி இருக்கும்னு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் காமிச்சிருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த மிரர். ஓகே, திஸ் இஸ் த மிரர். இங்கே தான் மிரர் இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ஸ்டார் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதோட லைட் ரேஸ் வந்து இந்த மிரரில் போய் இப்படி படுது. ஓகே, ஸோ இந்த மிரரில் போய் பட்டதுக்கப்புறமா அது எல்லாமே இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஓகே, ரிஃப்ளெக்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இங்கே ஒரு மிரர் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த மிரரில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மிரர்லேருந்து ஆக்சுவலாக இங்கே போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இதில் தான் நம்மளோட ஐ இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த ஐயில் போய் நமக்கு கிளியராக கிடைக்கும். ஸோ இப்படி தான் நம்ம தூரத்தில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ nowadays we are using this type of mirrors only. this type of that means telescopes only. இங்கே மிரர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி டெலஸ்கோப்ஸ் தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்.